So relax and enjoy this unique aerial view of Niagara. You're in good company. We fly about 100,000 people every year traveling to Travelogues. This is due to naturally occurring massive cracks in the Hi everyone, പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും നയഗ്രയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. നയഗ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി ആകാശ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ, എൻജോയ് ദ വീഡിയോ. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക, ഒപ്പം ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഹെലിഹാഫൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ടെർമിനൽ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ്. നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഇതിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് ടിക്കറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളിൽ പോയി ടിക്കറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെലിപാഡിലോട്ട് പോവാം. Yeah, so I actually booked online. Oh, okay. Yeah, so you want... Was it on the Niagara helicopter? Yeah. Perfect. Yeah, I mean, you need nothing, right? Okay. Gotcha. So, ഒരു റൈഡ് കഴിഞ്ഞ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. എയർബസിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം മാസ്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ് നമ്മളിതിൽ കയറണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ഓരോ റൈഡ് കഴിയുമ്പോഴും അവരത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാവലാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അടുത്ത നമ്മുടെ ടേൺ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു നയഗ്ര ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ആകാശയാത്ര പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ. സോ വി ആർ വെരി എക്സൈറ്റഡ്. നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നയാഗ്രയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള നയാഗ്രയുടെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. Let's go! Ladies and gentlemen, welcome to the ride of your life. As we begin our spectacular journey, we ask that you please keep your seatbelts fastened for the entire flight. If you're sitting in the front seat, please make sure your feet, arms, and bags do not touch the helicopter controls. This is the quietest helicopter of its class in the world. More importantly, it's also the safest helicopter ever produced. So relax and enjoy this unique aerial view of Niagara. You're in good company. We fly about 100,000 people every year. Among them such celebrities as Sir Richard Branson, singer Elton John, actor Russell Crowe, and golf legend Greg Norman. Looking downstream as we climb over the Whirlpool Golf Course, you can see the prestigious Niagara Parks Commission School of Horticulture, home of the Butterfly Conservatory. The stroll through these lush gardens and elaborate parklands reveals why it's a favorite year-round destination for thousands of tourists every year. As we bank up the Great Wolf Lodge, we have a clear view of the Spanish Airline Park, about 1,500 feet below us. This aerial tram carries sightseers over the mesmerizing waters of the Niagara River. ഇപ്പം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്നതാണ് നയഗ്ര വേൾപൂൾ. ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു വേൾപൂൾ ആണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേൾപൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നയഗ്ര ഫാൾസിന് മുകളിലൂടെ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറക്കുന്നത് നയഗ്ര വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അതിനാദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജാണ്. റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജാണ് അമേരിക്കയും കാനഡയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ബ്രിഡ്ജ്. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാനഡയുടെ വ്യൂസ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അമേരിക്കൻ വ്യൂസ് ആണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ വാട്ടർഫാൾസും. അതിന് ഏറ്റവും എഡ്ജിലുള്ളതാണ് കാനഡയുടെ അതിമനോഹരമായ ഹോഴ്സ് ഷൂ വാട്ടർഫാൾസും. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. Still have about 2,000 years to enjoy the justice
And here we are at the majestic Travelogues falls. Once you experience the beauties of the falls, you understand why they attract millions of centuries. While most visitors are satisfied to gaze up from the shore, some are tempted to challenge their might with daring feats. Although recent daredevil attempts have been fairly successful, we still prefer our more distant, exciting environment. The view is simply better up here, and this angle is വാവ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നയഗ്രയുടെ ഹോഴ്സ് ഷൂ വാട്ടർഫാൾസ്. അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ താഴെ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൈലോൺ ടവർ കാണാം, ഒപ്പം റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജ് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് കാനഡയുടെ മനോഹരമായ ആകാശ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒപ്പം വളരെ സ്പെക്ടാക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നയഗ്ര വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വ്യൂസ് ആണ് മുകളിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. വളരെ കിഡു വ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ലേക്ക് ഒണ്ടാരിയോയുടെയും നയഗ്രയുടെയും വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. As we approach the end of the bridge, we see the over the rapids. The rapids are formed where the water down the ocean huge chunks of limestone, churning out plenty of lakes. Some of the lakes are compartmentalized down the mountains, but after spectacular tragedy in the cascading water, the is too much for the places they want. Also ready for you in the photo studio, and if not, the Stable Appetite with the Bar Cafe is a sheltered cabin which you can come to after the helicopters ever. Thank you for flying with helicopters. Have a wonderful stay. We look forward to seeing you again soon. Have a great day and a safe journey home. And remember to check in your takeoff photograph, which is already for you in our photo studio. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഈ ഒരു നയഗ്ര വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വ്യൂസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം വളരെ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാവൽ ആയിരുന്നു ഇത്. സോ താങ്ക് യു ക്യാപ്റ്റൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ യാത്ര, നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നയാഗ്രയുടെ അടിപൊളി ആകാശ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. വി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് ആയിരുന്നു. സോ ഒപ്പം ഇറ്റ് വാസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. സോ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. നയാഗ്രയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യുക. മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് ഒക്കെ അമേസിംഗ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം ആകാശ കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ്സ് ഇന്നിപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആതിരപ്പള്ളിയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക.
കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. നോർമലി ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കപ്പിൾസിന് അറൌണ്ട് $300 ആണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് വർത്ത്. സോ എൻജോയ്. ഇത്തരം അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരാം. ടിൽ ദെൻ, ദിസ് ഇസ് PKK signing off. Signing off. Subscribe and tell us in the comments down below. And bell button, subscribe.